You make me feel like Welcome to Central Voices, un espacio para abrirte al mundo a través de los idiomas, conocer nuevas culturas, descubrir oportunidades únicas y escuchar historias que nos conectan sin fronteras. Prepárate para vivir la experiencia Central Voices. Well. Good afternoon to all our listeners. This is Professor Daniel Hernandez. Here I'm broadcasting from our studio at Central University Radio Station, Sintopia. All right. So we are so happy to start our first broadcasting today with a very special guest, with a very special person who is going to help us with many things, many projects that we have organized in order to help our students, to reach their goals, to practice, to improve their English. And well, basically, this is what we are going to do today with our first broadcasting. And well, here we have our dear, my colleague and professor, Brian Parrott from the University of Utah. He's going to share with us some information about how is learning English. What is the process behind learning English? Well, there are many ideas what people have when they are planning to travel abroad. Uh, about sometimes we also talk about like cultural shocks and what is how is the experience studying abroad in a university in the United States. Okay, so welcome, Brian. How you doing today? I'm doing I'm so doing good, Daniel. so Thank you good, for Daniel. the Thank you for the invitation. invitation. I'm so I'm excited to so talk to your excited to students talk to your today students and people today that are and interested people that are about interested study about abroad study and abroad also and also studying in studying the state of Utah and our city here in in the Salt state Lake of City and Utah and our the city amazing here in Salt University Lake of City Utah. and So thanks for the the amazing invitation. University of All Utah. So right, well, thanks for you the are always welcome. invitation. So we are so happy to start this agreement to work together, in order to help our people, our students, to open new opportunities in a professional level, in a personal level. Well, before starting with all the information, with everything that we have planned for today, I would like you, Brian, to tell us about you. Can you briefly tell us about you? What do you do? What's your role at the university? Well, feel free to share all the information you want with us. My name is So Brian Parrott, and I am the director of strategic partnerships at the University of Utah. I've been in my city, Salt Lake City, for about 5 years now, almost 5 years. Before that, I was living for 10 years in Bogota. I was a professor at Los Andes University while I was in Colombia. And then I moved to Utah and started working at the English Language Institute. I started here as a professor and teaching some of our English classes. And recently, I've kind of moved up to doing a little bit more international recruiting. So, bringing students from other countries to come study in the great state of Utah. All right. Well, as you hear, guys, this is a very special invitation with a very recognized university in the United States, the University of Utah. Maybe, probably, some of you are thinking, where is Utah? Where is located? What can we find in Utah? What is special? What can we find special in Utah? Well, can you share with us what about Utah? There's a lot of things that make our state great. But the thing that I've really loved about being here, it's a really outdoors focused state. So we have a small population here, 3 million inhabitants in the whole state of Utah, which is about the size of Colombia, but it's spread out. So you have a lot of open spaces and about five of my favorite national parks in this state. So you have things like Zion National Park and Bryce Canyon and Moab in the south. We also are surrounded by ski resorts. So people that are into winter sports like skiing and snowboarding,
We are a center in the United States for that. We're surrounded by Park City Mountain and Alta and Brighton ski resorts. This is actually where we're going to have the Olympics in 2034. The Winter Olympics will be here in Salt Lake City. They were also here in 2002. So this is a city that's kind of had that kind of sports heritage and outdoor adventure type heritage, and something that I do a lot when I'm here. So I do a lot of hiking and camping, and I'm also a rock climber. We actually have a really amazing rock climbing facility at our university, and started climbing when I started teaching here, and do that a lot on the weekends. So there's a lot of fun things to do in the outdoors here. That's what I really like about Utah. Wow. It seems that there are many things to do there. We can have fun and learn, practice your English, and at the Yeah. same time, interact with a lot of people, and and to enjoy the landscape, to enjoy culture and many things. Well, that's I mean, it would be a very interesting experience for our people, for our students. No. Well, so Brian, so we have some questions here talking Okay. about the experiences for our students, things that they can face when they apply, when they want to apply for this experience. But I have a question. The first question would be like, what really makes difference? What is the difference? What really change when you learn a second language? What is different when you learn a second language? Oh, wow. I mean, there's so many things to talk about, and I have a good perspective on this because I've been a teacher my whole life, but also I'm a C2 level Spanish speaker. So I've grown up speaking Spanish, and I started learning when I was in college. So I started about 21 years old. And the things that I know learning Spanish has brought to my life has really given me a perspective on like what kind of things English could bring to your life. And a lot of them are things that are maybe not even related to your career, right? So just being able to like read books in English, right? Or watch a new series in English without subtitles and not having it be translated or dubbed, right? Being able to listen to your favorite music and you kind of understand it in a deeper way, right? And being able to make friendships with people from other cultures and possibly even start a relationship with someone from a different culture, right? My wife's Colombian, and I know that like, having a multicultural group of friends or family really adds a lot to your life. So I think, yes, like English is going to help you in your career tremendously, right? Like that's kind of the number one thing that's going to set you apart from other students. And I think that learning English in a setting outside of Colombia is a kind of a next step for students. A lot of students can learn English in Colombia, but the people that have had those real cultural experiences outside of their country have a different understanding of the language because they have to use it in authentic context with real people. And so, it's great to like learn a language because we know all the reasons, right? But also doing it in a way that puts you in contact with native speakers, I think is really important. Definitely, it's that is part of the experience. No, the real Yeah. contact with native speakers, because the English we practice here, we learn here, is quite different from the one we practice in a context like that one. Okay, but about experiences. When according to your experience, yeah, you welcome all students from all over the world who want to study and practice their English in Utah University. What kind of cultural shocks they have or have they experienced when once they get there? Well, culture shocks are a part of the language learning process or just learning process in general. um I think that like being uncomfortable is really important. That's kind of when your brain is really open and it's changing, right? And those experiences are hard, but it's almost like going to the gym, right? It's like the hard parts are the parts that really make you grow, right? And so once again, like having the full immersion and like being in a foreign country is a lot harder, and you're going to have a lot of these culture shock moments, right? It's not like a class in Colombia, like you can't turn it off, right? Like once you leave class, it's still speaking English everywhere, right? And that's going to come with a lot of things. Um,
the other thing that's great about Utah is, we're not a predominantly Latino state. So when you leave class, right, like you have to use your English when you go to the store or you go to a restaurant. All of your friends from class, most of our students come from Asia. So you really do have to learn your English if you want to make friends and communicate outside of class. And there's going to be things, right? Like, for example, the food, right? You might miss your food from home a little bit. You're going to have to adapt to that. One of the things that a lot of our students complain about in America is tipping culture, right? So we're not used to tipping, dando propinas, right? In Colombian culture, and so like how much to give and when and what circumstances, all of those things are kind of confusing for students. It makes it a little easier now because a lot of restaurants will have a pay app that you can use and choose to, and it kind of walks you through the process, but it's annoying, right? We all hate it. So that's one of the things. Sometimes some of the different things that you'll see from the culture of our state. So Utah has a really unique culture in and of itself, and so some of those things can be culture shocks. Like we have a special holiday here called Pioneer Day that kind of celebrates the early people that came to Utah in the 1800s, and people like to dress up in the old time clothes and like sing and dance together. So they have a lot of interesting things that maybe new holidays that they wouldn't be accustomed to. But all of these things are like learning experiences. And at ELI, we have class Monday through Thursday. So we always have Fridays open, and there's always an event every week for students to do. So like conversation club, or going out and doing volunteering activities, or going and doing an event on campus, like a sports event, things like that really help you connect with the culture. Wow, that sounds really, really cool. Yeah. Well, so I will turn to Spanish because probably some of our radio listeners they are trying to guess what we're talking about. We don't expect that everybody understands what we are saying. What's the purpose of this, broadcasting? All right, so I'm turning to Spanish. So just to make sure people that the people that is listening to us in this moment they can understand very well what's going on here. All right. So, para todos nuestros radio escuchas, esta es nuestra primera transmisión de nuestro programa Central Voices, un programa del Centro de Idiomas de la Universidad Central. La Universidad Central cuenta con un centro de idiomas que se está fortaleciendo cada día más, está expandiendo, digamos, sus proyectos, está trabajando en muchas áreas y una de ellas es hacer conexiones con universidades, con instituciones a nivel nacional e internacional para proyectar un poco más lo que es el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés. Hoy tenemos a uno de nuestros aliados, que es la Universidad de Utah, con el profesor Brian Parrott, quien es la persona encargada en nuestro contacto con la universidad y quien muy gentilmente hoy se conecta con nosotros para hablar un poco sobre lo que es la experiencia de aprender idioma, de aprender inglés en este caso, lo que se gana al aprender una segunda idioma, el choque cultural que uno tiene cuando se enfrenta a otra cultura, a estudiar, lo que es estudiar en el exterior. Y bueno, todos los beneficios, todas las experiencias que vienen como resultado de ser parte de un programa de intercambio. En este caso, hoy con la Universidad de Utah. Y bueno, la idea es que todos conozcan cuáles son estos beneficios que hay, cuál es la conexión que tiene el Centro de Idiomas de la Universidad Central con la Universidad de Utah. Compartimos algo aquí en especial y es la enseñanza del inglés como lengua extranjera. ¿Cuál es la propuesta aquí? Que nuestros estudiantes o la comunidad en general tome primero nuestros cursos de inglés y luego pase a un momento, a una fase en la que me pueda mejorar su inglés, ya interactuando en un contexto real, teniendo esa oportunidad de intercambio, en este caso con la Universidad de Utah, que nos ofrece unas oportunidades bien interesantes para quienes quieran ir a aprender inglés, a mejorar su inglés y, bueno, interactuar en un ejercicio de inmersión real.
conociendo gente de todo el mundo, probando diferentes tipos de comida, bueno, experimentando todo lo que hay detrás de una experiencia como esta. Quiero preguntarle al profesor Brian, ya en español, todos dirán, ay, el profe Brian habla español. Sí, el profe Brian habla español. Si ustedes escucharon ahí atentamente, él tiene una esposa que es de Colombia y también fue profesor de los Andes. Entonces, obviamente, pues el profe Brian también habla español. Y bueno, quiero preguntarle esta vez al profe Brian, ¿qué se va a encontrar un estudiante de la Universidad Central o que hace parte de nuestros programas de inglés cuando aplique a un programa de intercambio, en este caso pues con la Universidad de Utah? ¿Qué se va a encontrar allá? ¿Qué beneficios va a encontrar una vez sea parte y sea un participante de uno de los programas que ustedes ofrecen? Pues, Ya. como yo estaba diciendo antes, como es para la hoja de vida de uno muy importante. O sea, hoy en día hay una competencia muy dura en talento, hay menos trabajos que antes y más gente. Entonces uno está buscando la manera de distinguirse, ¿no? Entonces, pues sí, como ya mucha gente puede decir, sí, tengo B2 en inglés o tengo B1 o C1, eh, pero este C1 si no ha salido del país y poniendo a prueba realmente esos números que tienen como certificados, eh, no es lo mismo cuando empieza como la reunión virtual o algo así con un cliente en Estados Unidos o tienes que dictar clases y te preguntan cosas que no has preparado, ¿no? Entonces, como esas experiencias como te ponen a prueba diariamente, vivir en Estados Unidos dentro de la cultura, aprendiendo como de los compañeros de clase. Yo siempre digo a mis alumnos, vas a aprender como más afuera del aula eh, a veces los alumnos viven en apartamentos, pero a veces con una familia, host family. Entonces vas a ir a aprender más con la host family, los amigos, en fines de semana que en la clase, porque pues, es como, esos son cosas culturales, ¿no? Entonces, como te hace ser mejor profesor, mejor estudiante para el futuro o empleado cuando estás buscando cosas y tienes en tu entrevista una experiencia que puedes contar, ¿no? A la gente de recursos humanos, ¿no? Es que, mira, yo sí estudié en inglés en Colombia y tengo B2, pero yo viví en Estados Unidos 6 meses, un año, una sesión que es 2 meses. Y eso realmente cuenta la diferencia que otros que están postulando el mismo trabajo, tal vez. Ok, bueno, profe, muchas gracias por la respuesta. Y hablando un poco más del tema de la universidad, eh, un estudiante nuestro va a tomar clases con ustedes. ¿Cómo es ese diario vivir de un estudiante en una Wow. universidad americana aprendiendo idiomas? ¿Cómo es esa rutina? ¿Qué hace a diario? ¿Cómo se presentan las clases? ¿Qué espera el estudiante día a día? ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué retos van a tener dentro ya de su experiencia estudiando inglés con ustedes? ¿Cómo es esa Sí. rutina? Pues por lo menos no van a madrugar tanto como en Colombia. O sea, los alumnos aquí empiezan a las 8, Uh, 8:20, de hecho. Entonces, como yo me acuerdo en los Andes, yo tenía una clase a las 6:30. Eso fue oh, como justamente antes de la pandemia. Ay, Dios mío. Entonces ya como que nosotros ya a las 8:20 empiezan. Una de las cosas muy chéveres aquí es que con el carnet de estudiante, los alumnos tienen el beneficio de transporte público gratis en la ciudad. Entonces nosotros como tenemos buses y un tren eléctrico que llega ahí al pie o en la entrada de la universidad, um, no es necesario tener carro. En muchas ciudades en Estados Unidos no tener carro es muy difícil, pero aquí el servicio público es muy bueno, muy amplio y es gratis con el carnet de la Universidad de Utah. Entonces, como uno puede ya salir de la casa como a las 7:30 y llegar a las clases como a las 8:20 muy fácil. Y ya, entonces nosotros tenemos clases de 70 minutos. Cada 70 minutos uno tiene otra clase y tienes que caminar en el campus para cambiar salones, pero cada clase es una habilidad. Entonces hay una clase de gramática, hay una clase de reading,
de lectura, de escritura y de hablar. Y también para los que están interesados, tenemos un programa para futuros maestros que se llama The English Teacher Training Program. La idea es como durante el día estudias inglés pura, pero en la noche nosotros también tenemos un programa de enseñanza de la comunidad. Son alumnos que viven en Utah, que estudian inglés también como ustedes, pero en la noche, de 6 a 8 p.m. Y entonces los alumnos que quieren participar pueden trabajar como asistentes de profesor para nuestros profesores de la noche. Entonces puedes tener como una experiencia en la hoja de vida, como yo trabajé como asistente de profesor en la Universidad de Utah, y también ganar un mentor. Alguien te puede guiar un poco en tus como métodos de enseñanza, cómo diseñar clases y cosas así parecidas. Bueno, se ve bastante interesante. Una vida muy ocupada, una vida en donde el estudiante va a tener que hacer muchas cosas y todas ellas muy entretenidas. Y esa es la idea, que más que aprender inglés sea una experiencia de aprendizaje completa. ¿Sí? Que el estudiante nuestro tenga esa oportunidad de abrirse al mundo, de conocer otras culturas, otras formas de ver la vida. El inglés no es solamente un idioma, es también un canal para poder llegar y conocer esos otros mundos posibles, otras culturas, otras personas, otras formas de ver la vida. Y esa es la idea, que nuestros estudiantes aprovechen este tipo de oportunidades, en especial con la Universidad de Utah en esta ocasión. Bueno, hay algo importante y algo que hablábamos con el profesor Brian la vez pasada, y es que, bueno, hay varios programas, hay programas, ya me he mencionado, un programa para profesores de idiomas, también hay programa de inglés general, ¿sí? Y esa información la vamos a compartir a través de la página web. Pero me gustaría una pregunta, algo que le queda clara a todo el mundo y es, bueno, más o menos yo tengo que hacer una inversión para cualquier programa de intercambio, los estudiantes tienen que hacer una inversión, pero algo que tiene la Universidad de Utah es que al estudiante le da la oportunidad de, bueno, estudia, pero también puede encontrar una oportunidad de trabajo. ¿Es eso cierto, profesor Brian? ¿Cómo es eso? Sí, well, nosotros pues hemos logrado con la Universidad Central pues tener un acuerdo entre las universidades para que los alumnos que vienen a estudiar en la Universidad de Utah pueden tener un descuento en los estudios de 15%. Entonces, esto normalmente una sesión de nosotros es 8 semanas, y en 8 semanas es básicamente como un nivel de clase, ¿no? Entonces, cada 8 semanas vas a graduar y pasar por el siguiente nivel. Cada nivel o cada 8 semanas normalmente cuesta $2,420, pero nosotros hemos logrado un acuerdo de bajar esas tarifas de $2,052, yo creo. Y pues con estos ahorros uno puede también pagar un poco de lo que es hospedaje. Por ejemplo, un mes de hospedaje con el programa de quedar con familias cuesta $850. em, y entonces es casi el costo de un mes de alojamiento. Lo bueno del homestay, de quedar con las familias, es que ellos te dan una comida 2 veces al día. Entonces es con desayuno y la comida incluida, y los alumnos solo tendrían que buscar el almuerzo que siempre hacen cuando están en el campus durante el día estudiando. Entonces, como el descuento para alumnos es muy bueno porque te permite tal vez ahorrar para hacer cosas durante los estudios, como hacer vacaciones o visitar cosas durante el fin de semana. Ok. Bueno, ya lo vieron. Ahí ya tenemos, bueno, yo me imagino que más de uno tendrá la pregunta del millón. Bueno, y eso, como cuánto cuesta, ya el profesor Brian habló un poco de lo que son los costos, pero la información la vamos a encontrar en detalle en nuestra
página web. La idea es que ustedes aprovechen estas oportunidades y busquen, bueno, nos pregunten también en el centro de idiomas, nosotros los guiamos para ese proceso de inscripción al programa de inglés en la Universidad de Utah. Well, so Professor Brian, just one more thing because before we finished, I would like you to invite our students from Central University to join, to study first, to study English, to see the importance of learning a second language, and also to invite you to go and be part of your program, of your Yeah. English program. ¿En inglés o en español sería mejor? I will be in English. It will be nice. Oh, great. Well, yeah, for the people that joined today, thank you for being with us. I hope that you look for some information about our program. You can find my contact information, I think, on your website, or you can always ask someone at the Centro de Idiomas for my contact information. If you have questions, we would love to have you in Utah. For us, Colombian students are some of our best students. They bring such amazing energy and great ideas to our classroom. So we would really love for you to be the next group of Colombian students to join us. We have someone also who works on our team who is our visa specialist. Paula Campos, she speaks Spanish. She's from Chile. Her whole job is to help students go through the process of asking for their student visa, getting the interview in the consulate, filling out their papers, and getting the interview and passing the interview. So that person can go with you from start to finish in this process. So if you have a desire to sign up, let me know and I can start you on the process, okay? Wow. Well, I can't wait to be part of your program too. I would like to be there, and I will be there. I hope so in the Yes, near great. future. Well, all right. So for our radio listeners, so that's it for today. Thanks for joining us in our Central Voices. And we hope to see you in another broadcasting with another special guest talking about different topics, talking about different opportunities for you guys to practice your English and to go beyond. All right, so eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse con nosotros, Central Voices, la emisión de radio del Centro de Idiomas de la Universidad Central. Nos vemos en una próxima emisión. See you guys. Bye bye. Thanks for joining us on Central Voices. Keep exploring new cultures, new languages, and new opportunities around the world. See you in our next episode, because every voice has a story to share.